2018 நம்ம வந்து ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம். நம்ம வந்து இங்கே வந்து கோயம்புத்தூர் வந்து 19 எண்ணில் தான் அவங்க ஒரு மாதிரி ஷேப் கொண்டு வந்தாங்க. 20ல் நம்ம வந்திருக்க வேண்டியது 20லேயே நம்ம வந்து அந்த லைட்ஸு கோவிட் வந்துருச்சு. செகண்ட் வேவ் முன்னாடியாவது நம்ம வந்து வரணும்னு பார்த்தோம். போன வருஷம் ஐபிஎல் கேன்சல் ஆயிடுச்சு. ஐபிஎல் கேன்சல் ஆயிடுச்சு. நம்ம வந்து மெட்ராஸ்லேயே ஆட வேண்டிய ஒரு பார்த்தோம். இந்த வருஷம் ரைட். ஓகே, போன தடவை பபுள்ல நடந்துச்சு. இதெல்லாம் டிஎன்பி இந்த கிரவுண்ட்ல வந்துருக்கீங்க. எல்லாமே வந்து எவ்ரிதிங் இஸ் பிளக் அண்ட் பிளே இல்ல. நத்திங் இஸ் செட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். ஏன் செட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இல்லாம பிளக் அண்ட் பிளே யூஸ் பண்றோம்? ஏன் ஸ்டாண்ட்ஸ் எல்லாம் கூட கட்டாம அந்த மாதிரி பண்ணுவோம்? ஸோ ஸ்டாண்ட்ஸ் வந்து இட்ஸ் ஒயிட் எலிஃபென்ட். பார்த்தோன்னா நமக்கு வந்து மேட்ச் டேஸ் யூசேஜ் வந்து மேபி அரௌண்ட் 7 to 10 days ஆஃப் இயர் யூஸ் ஸ்டாண்ட்ஸ். அதனால வந்து உங்களுக்கு இஃப் யூ வாண்ட் அபவுட் 15,000 or 20,000 கெப்பாசிட்டி தட் இஸ் நோ ஆப்ஷன் ஆஃப் பிளக் அண்ட் பிளே இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் டெம்பரரி ஸ்டாண்ட்ஸ். பட் நம்ம வந்து ஒரு 5,000 6,000 கெப்பாசிட்டி போகிறோம்னு நம்ம வச்சுக்கிறதுனால டெம்பரரி ஸ்டாண்ட்ஸ் நம்ம கிரியேட் பண்ண முடியும். இட்ஸ் பிகம்ஸ் சீப்பர் ஃபார் அஸ் டு டூ இட் தட் வே, எஸ்பெஷலி when your utilization is very less. So basically plug and play is easier when you don't have an extensive crowd. 50,000 20,000 இப்போ 5,000 தான் எங்கள் க்ரௌட் இருக்கு. பட் ரிசப்ஷன் அந்த க்ரௌட் ஜாஸ்தி இருந்திருக்குல்ல ஃபர்ஸ்ட் ஃபியூ இயர்ஸ் கம்பேர் பண்ணும்போது மோர் க்ரௌட்ஸ் இருந்திருக்குல்ல. ஆக்சுவலாக வந்து இந்த வருஷம் தான் நம்ம வந்து அட்வான்ஸாக நம்ம வந்து சேல் பண்ண ஆரம்பிச்சோம் ஆன்லைனில். Happy to note that 90% of the tickets, 95% of the tickets are all sold online, all the 4 teams. Okay. So in fact, Coimbatore was sold out even before the first match started. Okay. All matches in Coimbatore. In fact, நானே டிவியில் பார்த்தேன். கோவையில் பார்க்கறதுக்கே ஃபுல்லாக இருந்தது. பயங்கர பேனர்ஸ்லாம் வச்சுட்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ இப்போ டிமாண்ட் ஜாஸ்தி ஆகுது அப்படிங்கிற போது do we have to increase the capacity? அதுக்கு ஏதாவது பிளான் இருக்கா? Next year நம்ம பார்க்கலாம் ஆக்சுவலி. பட் end of the day the issue is creating the infrastructure. நம்ம வந்து permanent infrastructure போகிறோம் அப்படின்னா தென் அதுக்கு ஒரு மெயின்டெனன்ஸ், அதோடைய upfront cost, everything is evolving around that front. பார்க்கலாம், we will see temporary infrastructureலேயே வந்து உங்களுக்கு there are solutions where we get up to about 10,000 to 12,000. What is a correct number we don't know as of now. So we are looking at 5,000 to 6,000 as a capacity. Maybe 10,000 is a good number to have, but that is something that is over a period of time. ஓகே, யூஸ்வலாக ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸில் வரும், ஹாட் ஸ்டாரில் வரும். இந்த ஹாட் ஸ்டாரில் இல்லை, ஸ்டார் அண்ட் வூட்டில் வந்திருக்கு. ஸோ டிஜிட்டல் அண்ட் டிவி நம்மளும் செப்பரேட்டாக போகிற மாதிரியா ஐபிஎல் மாதிரி பிளான்ஸா? வாட் ஹஸ் பீன் டிஎன்பிஎல்ஸ் க்ரோத்? எப்படி இருக்குது டிமாண்ட்? ஹவ் ஆர் தி ஸ்பான்சர்ஸ் ட்ரீட்டிங் இட்? ஹவ் வேர் யூ சீ இட்? போன வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து நம்ம ஹாட் ஸ்டார் அண்ட் ஸ்டாரில் வச்சிருக்கோம். ஸோ ஆஃப்டர் த லாஸ்ட் இயர் happened, we had a renegotiation with Star for the extension of the period. அப்போ வந்து ஸ்டார் வாஸ் வெரி கிளியர், எங்களுக்கு வந்து டிவி தான் எங்களுக்கு வந்து மெயினாக வேணும். ஏன்னா வந்து அதில் தான் வந்து கான்டென்ட் இம்பார்ட்டன்ட் நம்மளுக்கு. அதனால் எங்களுக்கு வந்து டிஜிட்டல் வேண்டாம், நீங்கள் டிஜிட்டல் மேபி யூ கேன் கெட் அ பெட்டர் டீல் ஃப்ரம் அவுட் சைட் அப்படின்னு சொல்லி இப்படின்னா. ஸோ இந்த வருஷம் we approached Woot only after அவங்க வந்து அந்த ஐபிஎல் ரைட்ஸ் வின் பண்ண அப்புறம் தான் நம்ம ஓகே பட் right now we got a good deal this year. So they have come Wootல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா டைம் ஷார்ட் இந்த வருஷம் இருக்கிறதுனால லாங் டேர்ம் டீல் வேண்டாம், உடனே டீல் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து நெக்ஸ்ட் இயர் டோர்னமெண்ட் முடிஞ்ச அப்புறம் the numbers, viewership numbers are very encouraging. அப்படியா? What sort of numbers are you? So last year ஓட கம்பேர் பண்ணும்போது I have about 25% to 30% increase in viewership in one team and about 50% increase on this. Right. Very interesting. I mean, I must applaud. ஏன்னா பார்க்கும்போது டிவியில் வந்து ஒரு பூஸ்ட், ஒரு சைக்கிள் அகர்பத்திஸ், ஒரு பூமர், வெரி வெல்கமிங் ஃபார் அ லீக். ஐ மீன் அப்ஸ்டாக்ஸ் ட்ரீம் 11 ஒன்னொன்னா சொல்லிட்டே போவாரு. நான் தான் இவ்வளோ பெருமைப்படுத்தி பேசுறேனே, அதுக்கு மேலே நீங்க all the most of the brands are present nationally in IPL are present. But why is that? Is TNPL the second biggest cricket league in India? சொல்ல முடியுமா? TNPL is the second biggest league in world. In terms of the viewership, in terms of the even competing with CPL, CBL. So உங்களுக்கு வந்து when you're talking about a CPL or a BPL, you only have to talk about Indian market, how it's receptive towards Indian market. Okay. Because Indian market, as you know, is contributing around 80% of viewership and television rights revenue to the world. So அப்படின்னு வரும்போது Indian marketல what is the reception? Indian marketல CPL and BPL நம்ம first yearலயே fix ஆகும். Okay. First year of TNPL the viewership numbers, absolute viewerships or the rating, we are higher in India compared to even a BPL and CPL. Right, okay. Just move aside. அப்படியே turn over பண்ணேன். ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் क्वेश्चन இருக்கு. சாரி, just getting it move across. இங்க பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து எல்லா டீம்ஸோட ஐடென்டிட்டிஸும் இருக்கு. சூப்பர் கில்லிஸ், திண்டுக்கல் டிராகன்ஸ், திருப்பூர் தமிழன்ஸ், லைகா கோவை கிங்ஸ், நெல்லை ராயல் கிங்ஸ், ரூபி திருச்சி வாரியர்ஸ், சேலம் ஸ்பார்டன்ஸ் and மதுரை பேங்கர்ஸ். இதுல பார்த்தோம்னா there are 4-5 teams that have lasted the distance right from the start. பட் 2-3 டீம் ஓனர்ஷிப் மாறி இருக்கு, நேம்ஸ் மாறி இருக்கு. இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல ஒரு லீக் என்னதான் ப்ராஸ்பர் ஆகி, ஆப்வியஸ்லி we produced a lot of cricketers for the IPL, பிகர் ஆனர்ஸ்க்கு வந்திருக்காங்க. பட் இந்த டீம் ஐடென்டிட்டி கிரியேட் பண்றதுக்கு TNPL என்ன பண்ண போறீங்க?
So இதெல்லாம் வந்து one of the reasons that we wanted to expand to other markets. So நம்ம திண்டுக்கல் திருநெல்வேலியில நடத்திருந்தோம், சேப்பாக்கில் ஃபைனல் சொல்லிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம கோயம்புத்தூர் வரணும், சேலம் வரணும்னு சொல்றதுக்கு காரணமே அதுதான். பார்த்தீங்கன்னா இந்த வருஷம் when we played in திருநெல்வேலி, நெல்லை played 2 matches because we only played 4 நாள் 5 நாள் தான் ஆடணும். ஸோ அதனால 2 match தான் ஆட முடியும். தென் நத்தத்தில் ஆடும்போது, திண்டுக்கல் ஆடும்போது திண்டுக்கல் டிராகன்ஸ் played 3 matches. In Coimbatore, because Coimbatore is also closer to Coimbatore. கோயம்புத்தூர் ஆடும்போது திருப்பூரும் கோவை கிங்ஸும் 3 மேட்ச் ஆடுறாங்க. சேலத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேலம் ஸ்பார்டன்ஸ் 3 மேட்ச் ஆடுறாங்க. ஸோ இது வந்து we are trying to create team affinity. ஒன்றும் இல்லை, நீங்கள் போன மேட்ச் வந்து லைக்காவோட மேட்ச் வந்து நீங்கள்லாம் ஷாருக் கான் உள்ள வராரு, அவுட் ஆகிட்டு பேட்ஸ்மேன் அவுட் ஆகிட்டு ஷாருக் கான் உள்ள வராரு, உள்ள வந்து ஷாருக் என் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் சொன்னார், என்னப்பா தோனிக்கு மாதிரி ஒரு வரவேற்பு இருக்கேப்பா இங்கே. அதே மாதிரி வந்து நெல்லை ராயல் கிங்ஸ் சிஎஸ்சியோட ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் ஆஃப் டிஎன்பிஎல் ஹேப்பன் வென் ஃபார் சூப்பர். அது வந்து சூப்பர் ஓவர் கோச்சிங் யாருமே கேட்கல. நீங்கள் நெல்லை வந்து ஜெயிக்கலையே அவங்க வந்து வருத்தமாக கொண்டுட்டாங்க. சூப்பர் அது வந்து அஃபிலியேட்டி தட் கிரியேட்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்லி when you are blaming the team and the team is doing. Team has to obviously. Important question. We are talking about audience pulse poll. Obviously, south of India, especially districts, வந்து பயங்கர they will be crazy about coming and following their teams. Is there a chance that this will expand to 7-8 grounds and we can see home and away? Is there scope for that for TNPL? இதுக்கு வந்து there are 2 aspects to it. One வந்து என்ன கேட்டிங்கன்னா, நமக்கு வந்து டிஎன்சிஏவோட டொமஸ்டிக் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் டிவிஷன் செகண்ட் டிவிஷன் ஸ்ட்ரக்சர். யூஸ்வலி உங்களுக்கு வந்து ஜூலை மாதம் ஆரம்பிச்சு செப்டம்பர் வரைக்கும் ஆடுவோம். அப்புறம் செப்டம்பர் நம்ம பிசிசியில் நம்ம செலக்ட் பண்ணுவோம். ஆல்ரெடி டிஎன்பிஎல் இஸ் ஈட்டிங் அப் டு 1 month ஆஃப் தேர் அப்படின்னு வரும்போது how much we can use up to it அப்படிங்கிற question வந்து is a question that we have to answer. We don't know that answer. But is there scope for it? There is a scope for it. People are interested for it. Commercially, it makes sense for television as well as for sponsors to do that as well. However, that said, it's a question of how we can expand to how many more venues we can go. Trichy is getting ready, as I heard, right? But I am not sure about other venues that whenever they are ready. But என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இதுதான் way forward. But there has to be the sacrifices has to be made from DNC as well. நம்ம already CEO பேசுறாரு இதெல்லாம் போடுவாங்களா? செட்டிங் தானே இதெல்லாம். சரி கண்டிப்பா. ஆல்ரெடி வந்து நம்ம வந்து 3 மேட்ச் 3 டே ஃபர்ஸ்ட் டிவிஷன்ல வந்து 2 டே ஃபர்ஸ்ட் டிவிஷன். ஏன்னா வந்து டிஎன்பிஎல் அகாமடேட். ஸோ நீங்க சஜஸ்ட் பண்றது 3 டே ஆடுங்க, டிஎன்பிஎல் கம்மியா வச்சுக்காங்க. இல்ல, there has to be a balance on both. So நம்ம வந்து how far you are going to promote one day or T20 cricket shorter format, how far you are going to promote longer format. That is an answer that has to be answered internally between the DNCA, the stakeholders involved, first division teams are involved. Because as you know very well, first division teams are better and better for most of the cricketers who are playing in Tamil Nadu. How far we can expand that? Final question before I leave you. What is the total amount of cost that goes into conducting a TNPL? ஏன்னா when I look from the outside, ஒரு IPL அளவுக்கு it is being actually conducted, which is easily one of the best organized tournaments in the country, if not around the world. எவ்வளோ காஸ்ட் ஆகும் approximately, and when do you think it will become a viable business model for the franchises? ஏன்னா at the end of the 10th year, IPL teams broke even, they started making their money. So is it a viable business model for the franchises? So ரெண்டு கேஸ் क्वेश्चन. ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन ஈஸி क्वेश्चन. ரெண்டு क्वेश्चन ஒண்ணா தான் கேட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டுமே எகனாமிக்ஸ் இல்ல. ஃபர்ஸ்ட் ஈஸி. 23 ல இருந்து 24 கோடி செலவு பண்றோம் இந்த வருஷம். In terms of the production, in terms of doing the venues, temporary infrastructure, all those things. Maybe we'll go over budget a bit, but that's where we are. In terms of economics for the teams, last year there was a conscious effort that has gone into place where we have said that அந்த ஃப்ரான்ச்சைசி ஃபீ நீங்கள் கொடுத்த வரைக்கும் போகிறோம், 4 வருஷத்துக்கு கொடுத்த வரைக்கும் போகிறோம். யூ ஆர் நவ் த ஃப்ரான்ச்சைசிஸ் இன் பர்பச்சுவிட்டி. உங்களுக்கு அடுத்த 5 வருஷத்துக்கு வந்து யூ வில் வேவ் ஆஃப் த ஃப்ரான்ச்சைசி ஃபீ அண்ட் வி வில் ஆல்சோ நாட் கிவ் யூ எனி சென்ட்ரல் ஃபீஸ். ஓகே. ஸோ நவ் சம் ஆஃப் த டீம்ஸ் ஆர் பர்ஃபெக்ட் ஆல்ரெடி. I don't want to name the teams openly, but there are about 4 teams who are profitable currently. So will you share the TV rights after the 5th year? Or after the 10th year. After the 10th IPL, TNPL is over, we'll share 20% of them to the franchises. Right. So that is the immediate economic impact that has already happened to the franchises, and I am glad to note that because of that decision taken by TNCA last year, before the 2021 tournament, the valuation of the teams have gone up. Some of the teams which are selling at some 5-6 crores, today the valuation is around 12-13 crores they are asking. So which is good in larger. As long as the teams are happy and profitable, I don't think
should have a problem. Wonderful. It's a great opportunity and a platform we have created. One more thing I need to tell you. Next year நம்ம auction போறோம். Okay. Next Draft year ல TNPL க்கு draftல இருந்து auction பிரசனாக்கு ஒரு பெரிய கைதட்டல். ஏன்னா பயங்கரமா இது actually நம்ம input கொடுத்துருக்கோம். Anyway, very very well done on a tournament like this. It's becoming a great platform for cricketers to go on. உங்க பேரை நிறைய அதாவது வந்து பொன் எழுத்துல பொறிக்கப்படும் ராஜராஜ சோழன் மாதிரி அப்படின்லாம் சொல்ல வரல. அட்லீஸ்ட் ஒரு 4 வீக்ல உங்களை பத்தி பெருமையா டெஃபினட்டா பேசுவாங்க. TNPL இது பண்றீங்க. என்ன பத்தி ஒன்னு சொல்ல வேணாம். இல்ல TNPL பத்தி பேசுறோம். Okay. So that's it. All the very best and looking forward to the future of TNPL. Very very well. Thank you.